Guten Nachmittag hier bei uns im Baloise Studio zur Verleihung des 26. Baloise Kunstpreis. Die Stadt vibriert wieder nach der Fasnacht, wo wir eher bescheidenes Wetter gehabt haben und einem wunderprächtigen ESC-Woche hat also die Artwoche begonnen. Ein Highlight in diesem Jahr jagt das andere hier in Basel und ich heiße Sie erneut herzlich willkommen zu unserer Verleihung und unserem kleinen Anlass. Die, die es kennen, die wissen, Sie müssen nicht lange hier stehen. Wir gehen nachher auf eine Führung, aber trotzdem werden wir ein abwechslungsreiches Programm haben. Bereits zum 26. Mal verleihen wir den Baloise Kunstpreis, ein Kunstpreis, der junge Künstlerinnen und Künstler auszeichnet, die den Preis auch als Sprungbrett nutzen können und in den Jahren auch genutzt haben. Viele dieser Preisträgerinnen und Preisträger sind heute namhafte Künstlerinnen und Künstler und das wünschen wir dann natürlich auch den heutigen Preisträgerinnen. Ich übergebe nun jetzt aber zur Begrüßung direkt das Wort an unseren Gruppen-CEO Michael Müller. Liebe Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Zum 26. Mal wird der Kunstpreis zusammen mit der Art Basel verliehen. Dominik hat es gesagt. Also ein Vierteljahrhundert Förderung von jungen internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Seit den ersten beiden Gewinnern, Laura Owens und Matthew Ritchie, ist viel Wasser der Bach ab, wie wir hier zu sagen pflegen. Die Werke der zeitgenössischen Kunst sind aber, Sie werden das unschwer heute sehen, so inspirierend, so frisch wie am ersten Tag, als Baloise das gemacht hat. Auch in diesem Jahr haben wir eine Jury aus erfahrenen Persönlichkeiten im Bereich Kunst und Kunstsammlung. Sie haben diese 18 Statements, die hier heute ausgestellt sind, sich angesehen und haben auch die Jurierung vorgenommen, die beiden Siegerinnen gekürt. Dabei gilt es immer zu beachten, dass diese 18 Werke bereits eine Auswahl aus rund 250 Werken sind, also die insgesamt eingegangen sind. Unsere Jurypräsidentin Carola Kraus führte einmal mehr mit ihrem profunden Wissen durch diesen Prozess. Vielen Dank dafür. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Wir werden den Kunstpreis anpassen. Der Wandel, so beständig wie der Wandel, wie das ja auch im alten Griechenland bei Heraklit schon klar war. Nach über einem Vierteljahrhundert haben wir uns entschlossen, den Preis auf etwas neue Beine oder unser Engagement auf neue Beine zu stellen. Wir konzentrieren uns mehr auf die Förderung von jungen Kuratorinnen und Kuratoren, welche jeweils zweimal im Jahr dann in Zukunft eine Ausstellung im Kunstforum im Baloise Park kuratieren werden. Wir bieten damit diesen jungen Kuratorinnen und Kuratoren eine schöne Bühne in unserem Kunstforum im Baloise Park Süd, direkt am Bahnhof. Den Kunstpreis werden wir damit dann in Zukunft nicht mehr verleihen, aber natürlich sehr gerne auch der Art Basel treu bleiben. Hier, wo wir vor über 160 Jahren unsere Geschichte als Baloise begonnen hat und wo in dieser Zeit immer die inspirierende und pulsierende Zeit der Kunst ist, werden wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben, unseren Kundinnen und Kunden einen Einblick in diese inspirierende Welt zu geben. Die Baloise wurde vor über 25 Jahren, wie ich mir sagen ließ, insbesondere auch in der Kunstwelt etwas belächelt für diesen Kunstpreis. Nun, das mag nicht erstaunen, ist doch Versicherung vielleicht nicht direkt vergleichbar mit Kunst und ist vielleicht auch nicht so jung und frisch, wie es daherkommt. Nichtsdestotrotz, man hat sich klare Ziele gesetzt und man hat eben das Fachwissen, die Fachkompetenz an Bord geholt mit dem Engagement der Jury
und damit langfristig auch einen Wert über die Zeit erschaffen, über 25 Jahre oder 26 Jahre. Heute ist dieser Preis sehr angesehen und wir sind auch sehr stolz, wenn wir die Preisträgerinnen und Preisträger der Vergangenheit mit ihren Werken, die in der Zwischenzeit entstanden sind, uns ansehen. Ryan Gander, Tino Siegel, Semi Denny, Katie Wilkins oder auch Hegyu Young sind nur einige Preisträgerinnen und Preisträger, welche nach der Verleihung große Erfolge feiern durften, internationale Erfolge hatten, welche ihr Land teilweise an der Biennale in Venedig vertreten durften oder auch an der Documenta waren oder in der Zwischenzeit an Hochschulen lehren. Veränderung gibt es nicht nur im Kunstpreis, nein, Veränderung gibt es auch bei Baloise. Wir werden Ende dieses Jahres uns zusammentun mit Helvetia und damit zur zweitgrößten Schweizer Versicherungsgruppe in der Schweiz werden. Gleichzeitig auch einer der größten Versicherer damit in Europa werden. Wir haben den Anspruch, damit noch näher mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenzuarbeiten. Wir haben den Anspruch, von beiden Welten das Beste mitzunehmen und so noch mehr Lösungen anbieten zu können und natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter internationaler aufgestellt sein und damit auch noch mehr Karrieremöglichkeiten zu bieten. Heute gilt aber die Aufmerksamkeit der Kunst. Es freut uns sehr, dass Sie alle gekommen sind. Es freut uns, dass Sie unsere Gäste sind. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir Sie in Finanz-, in Versicherungs-, in Bankfragen begleiten dürfen. Genießen Sie die Welt der Kunst hier. Wir freuen uns, das gemeinsam mit Ihnen zu tun und ich gebe gerne zurück an Dominik. Vielen Dank. Liebe Gäste, meine Damen und Herren, wir kommen nun zu den Hauptprotagonistinnen des heutigen Nachmittags. Zuerst möchte ich nochmal Carola Kraus, Generaldirektorin des MUMOG in Wien, danken für den Juryvorsitz. Normalerweise, also es gab auch schon Jahre, da habe ich dann irgendwann um 10 Uhr oder um 11 Uhr abends am Montag eine E-Mail erhalten, wer jetzt den Kunstpreis gewonnen hat, weil am Montag gehen Sie ja dann durch die Statements durch und diskutieren und schauen das an und sind sich manchmal sofort einig und manchmal nicht. Und dieses Jahr habe ich irgendwie schon kurz vor 8 Uhr eine Meldung erhalten, also ich nehme mal an, es war ein Jahr, wo man sich relativ schnell dann einigen konnte. Weitere Einsitz in der Jury hatten Bettina Steinbrücke, sie ist Direktorin des MUDAM, eines der Museen, in dem wir jeweils ein Werk der Kunstpreisträgerinnen schenken. Ich sehe sie momentan hier im Raum noch nicht. Dann Susanne Pfeffer, Direktorin des MMK in Frankfurt. Susanne Tietz, sie ist Direktorin des Museums Abteiberg in Mönchengladbach. Und auch Uli Sick, Schweizer Kunstsammler und Mäzen. Ich begrüße auch noch Marie-Noël Farsi, sie ist Kuratorin des MUDAM in Luxemburg und wird dann wahrscheinlich auch mit einer der Preisträgerinnen wieder arbeiten dürfen. Now we do welcome our Baloise Art Prize winners 2025 on stage. First, I want to take on stage Joyce Juma, which convinced Joyce Juma convinced the jury with her installation Periodic Sites, which highlights the drastic energy crisis in Lebanon, one of the most severe and ongoing infrastructural crises of the century. I do also welcome Ria Dillon. Her piece, Leaning Figures, is a sculptural work which shows how she interweaves and roots her work in her Caribbean and British identity. And now I welcome once again Michael to the stage for the presence and most important for the check.
Dear Ria, dear Joyce, dear guests, we would like to congratulate Joyce Juma and Ria Dillon for winning the 26th Baloise Art Prize awarded at Art Basel 25. Dear Joyce, dear Ria, congratulations to this prize. After a tough selection process, you convinced a strong panel of international experts with your artworks, and this seems to be well deserved. We are confident that today's prize will give you a boost in your career, as also other former winners of the Baloise Art Prize have already proven. The Baloise Art team welcomes you on board and will support you and give you all access to various museums and the art world at large. Together with your galleries, Alicard Gallery Montreal and Soft Opening Gallery London, you are equipped to do so, we are sure. So we wish you the best of luck and hope to see your art pieces, artwork in all over the world. So in many different locations and wherever we are. So thank you very much for being here and congratulations to your work. Nun wollen wir auch die Kunstpreisträgerinnen natürlich zu Wort kommen lassen und dafür bitte ich Uli Sick auf die Bühne. Vorher war, jetzt habe ich habe kurz geschwitzt und dachte, ich müsste es jetzt machen. Uli Sick macht das jetzt schon seit einigen Jahren sehr profund und er wird nachher der Kunst der beiden Preisträgerinnen in einem kurzen Interview auf die Spur gehen und ein bisschen eintauchen in deren Arbeiten. Vielen Dank. Thank you all. And I would also like to begin by congratulating the two winners, and not only, as mentioned earlier, the two winners of the 18 booths we looked at, but of 250 galleries that were, in the selection process. And let us start to talk a bit about the work itself. We think that many of you have not yet seen the work, so it would be good to give a comment what the work is about briefly and what you're thinking has been. Would you want to start, Joyce? Yes. So I'm presenting a work called Periodic Site, which is a large installation that comprises, the one on the left side, 28 circuit breaker boxes, which are also known to be disjunction boxes, that are housed in every household in Lebanon. And the aim of these boxes is to be able to control electricity. And since the 2019 crisis in Lebanon, which is when the currency completely crashed, and then there was the Beirut explosion and several other problems in Lebanon, we started having electricity that is based on schedule. So you know that from this time to this time, there is electricity, and from this time to this time, there's no electricity. And I was really interested in the ways that people started organizing their mundane activities around this schedule, and how this crisis infiltrated the everyday and the household and the mundane. And so each photo that is in the box is backlit by a light that follows the schedule of a building in Lebanon. And so the work is a lot about how this crisis has shaped the everyday and how we operate within that. And it's a lot also about the
corrupted infrastructure and how citizens navigated, citizens as us Lebanese. And it's also a lot about seeing and how time dictates seeing or not seeing, or being able to see. And light and electricity, of course. Yeah, that's it. Thank you. Let's quickly stay with your work. Your education has been with film. And when I saw the work, I was thinking of a very, very much retarded film we are seeing. Because this schedule she has been mentioning means every household only has a couple of hours, maybe repeatedly in one day, of electricity. And the work kind of mirrors that because the lights are on and off with each of this particular work. So why did you not do a film about this? Yeah, I mostly work with video and film as a primary medium, and my education comes from cinema. Funnily enough, I don't see this as not being video. I look at this work as almost being moving image because it comprises the essential elements that make cinema, which is time, image, and light. And so in a way, it is kind of loyal to my practice in film and video because it has these elements, even if it's not moving image. But I think the moving aspect of time makes it somehow related to video in a way. I didn't do a video because in my practice right now, I'm interested in experimenting within the realm of sculpture. And this was one of my first attempts of making work that kind of is adjacent to moving image or is inspired from moving image, but responds to sculpture as a medium. Of course, we in Switzerland are very fortunate when it comes to infrastructure. It does function, to this day at least. And many of us have some experience with what in the text about your work also is called the Global South. And I remember a very interesting definition of what the Global South is from the eyes of an artist group from Global South in the last documenta. This Indonesian artist group defined the Global South as where you can't drink the water from the tap. So, yeah, things are very precarious in Lebanon, and you spend a big part of your life in Lebanon. And what does that mean for being creative? Is it conducive to being creative, such a difficult situation, or is it rather paralyzing? I think it somehow would have been maybe paralyzing if I decided to stay, because I can acknowledge that things have been conducive for me because I work around and from Lebanon, but I'm also based elsewhere. And this is a lot related to the infrastructure that can allow for artists to be making the work that they can be making or sustaining the practices that they can be sustaining. And perhaps within the past few years in Lebanon, these infrastructures have not been so present. But it is definitely the kind of leading, inspiring force that inspires my practice, is to try to unpack these complex layers that shape the infrastructure landscape of Lebanon and how we came to the crisis that we've been roaming around since a few years. Yeah. Question for Ria.
your work is very complex. You packed a lot into your work. It comes across as very elegant, but what you packed in these cases is colonialism, post-colonialism, some formalist questions like minimalism, abstract, also black feminism, as I understand. So how do you see the priorities? What's closest to your heart of these complex topics? Closest to my heart would probably be the latter, the black feminism, because the black feminism is what has prospered and pulled and pushed so much of the dialogue, so much of the reality, so much of the ability that has been deterred, destructed, or obstructed from those other, descriptors that you labeled. Post-colonialism has been pushed by brilliant black feminist writers, brilliant black feminist geographers, and so that's probably the umbrella that helps to support the advancement and the move away from colonial structures and systems. When it comes to black feminism, what surprised me in the text, which I assume is authored by you or say approved by you, you mentioned in there also about the mahogany wood, which is part of the work and has a history in colonialism because of the slave trade and because of the ships being made from that particular wood. And the text mentions not humans, not slaves, it just talks about bodies. Can you explain the choice of word? Yeah, so the material, like you mentioned, the wood is sapele mahogany, and mahogany is indigenous to West Africa. And so it was felled by slaves during the transatlantic slave trade, and then it's argued in history that it was used to make the boats that shipped those bodies. And the bodies comes out of thinking about the reality of how black people were considered as objects then, and still at times today considered as objects now. And so bodies is meeting that human, that object in the middle and landing with the word body. Bodies were packed tightly in those ships. A number of humans didn't make it. A number of objects arrived to those, slave plantations in the Caribbean and in specifically Jamaica, which is where my family hailed from. So yeah, that's where the mahogany comes into my work as a whole, as well as this presentation. Yeah. And we in Switzerland, we also dispute at times, do we have a colonial, post-colonial past? And I'm very curious, have you ever come across Switzerland, Swiss individuals in your studies of colonialism, particularly I understand in the Caribbean or in Africa? In my studies, I haven't come across because they didn't own colonies, but they did benefit from the slave trade industry. They made a lot of money, as we're standing here today in an art fair that is earning and gaining a lot of money off of the transatlantic trade, slave trade, to be specific. And so there are, indebted histories, especially in relationship to banks, as would be the case and is the case in relationship to the UK, where I'm from as well. So in that, terminology there is just earnings and support, and then an economy that has been able to thrive off of the backs of the slave trade, and therefore my ancestors. Okay, we have things to think about from these two winners, and I guess you now want to go and see these works and other works. So thank you for your attention. Thank you.